Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Grammar. In this video, we'll be doing the difference between three verbs that are similar: sehen, gucken und schauen. In the end, there's a short exercise. To practice what we learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So let's begin. Sehen, gucken oder schauen. Here's an example for each one of them. Ich möchte gern den Sonnenuntergang sehen. Er schaute mit Leidenschaft in ihre Augen und küsste sie. Und hier ist der nächste Satz. Guck mal, was ich hier habe. Let's begin with the first verb. Sehen. Sah, hat gesehen. Sehen is basically the act of seeing something with your eyes. For example, Hallo, freut mich, dich zu sehen. Here's the next example. Darf ich das mal bitte sehen? Noch ein Beispiel. Mit der neuen Brille kann ich besser sehen. Gucken oder gucken, guckte, hat geguckt. This verb is only used in the Umgangssprache, in the colloquial language. In most regions, gucken is pronounced as gucken. Let's look at the first example. Das Kind guckt aus dem Fenster. So gucken is used when you're talking about looking at something. Aus dem Fenster gucken, auf die Uhr gucken, in den Spiegel gucken, etc. You can also use gucken when you're talking about looking at pictures, magazines or television. For example, da habe ich gerade Fernsehen geguckt. Oder gestern habe ich unsere alten Bilder geguckt. In Bayern and in Österreich, we use schauen as a synonym for sehen. Schauen, schaute, hat geschaut. In most cases, schauen can replace sehen. For example, mit der neuen Brille kann ich besser schauen. Schauen is mostly used when you're talking about looking in a particular direction. For example, sie versuchte, nicht ins blendende Licht zu schauen. Wollen wir ein paar Bilder schauen? Hier ist noch ein Beispiel. Du musst ein bisschen besser auf deine Sachen schauen. All these verbs are also used with prefixes as trennbare Verben. For example, ansehen, anschauen, angucken, etc. Now let's do an exercise. Übung. Fill in the blank with the correct verb. And here's the first one. And your answer should be, Ich habe dich lange nicht gesehen. Let's look at the second one. And the answer is, Das Kind guckt durch das Schlüsselloch. And here's the last one. Your answer should be, Schau mal bitte rechts und links. Oder guck mal bitte rechts und links. To practice some more, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!